Good afternoon, students. Today we will discuss problems on the topic work, energy, and power. So, take on the first problem. A constant force of 3.5 Newton accelerates a stationary body of mass 20 kg through a displacement displacement 4 meter. Find the work done. Find the work done by the force. Right. So first question ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? A constant force. So force ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3.5 Newton accelerates a stationary body. That means initially the object rest. Right. So that object having mass 20 kg. Right. So after applying the force, the object displaces the distance, that is 4 meters. So here we need to find the work done, right? So simple problem is that first we need to write the given, right? So given ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ force ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ F, that is equal to 3.5 Newton, right? So next mass of the object ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ M, that is equals to 20 kg. So through a displacement, that means they given S is equals to 4 meter. So what we are going to find? Find work done. So ನಮಗೆ particularly ಯಾವ direction ಅಂತ mention ಮಾಡಿಲ್ಲ. So along horizontal ಅಂತಾನೆ consider ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, right? So formula ಏನಿದೆ work done ಗೆ? So we know that work done W is equals to F, yes, that is force into displacement. So ನಮಗೆ force ಗೊತ್ತಿದೆ, displacement ಗೊತ್ತಿದೆ, right? So force ಎಷ್ಟಿದೆ? 3.5 into displacement 4, right? So 4 5s are 20, right? Next to 12, that is 14. So unit of work done, joule, right? So unit ತುಂಬಾ important. So ಮೊನ್ನೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ದು ಕಟ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೌಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಆರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಯೂನಿಟ್ ನೆನಪಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದೆ ಮೀಟರ್. ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್, ರೈಟ್? So simple problem, 1 marks ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 1 marks ಅಥವಾ 2 marks. So second problem, a particle moves along x-axis, from x is equals to 0 to x is equals to 4 meter, right? Under the influence of force F, that is equals to 5 minus 3x plus 2x square Newton, right? To start calculate the work done,
by the force. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ one particle is there. So on this particle a constant force or variable force act ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ object ಏನಾಗುತ್ತೆ displace ಆಗುತ್ತೆ. So displace ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ x is equals to 0 to x is equals to 4 meter. So initially ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ x is equals to 0. So ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ displace ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ x is equals to 4 ವರೆಗೂ ಏನಾಗಿದೆ displace ಆಗಿದೆ, right? So but previous problem ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, that force is the constant force, but here they mention the force in terms of displacement. That means displacement change ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಫೋರ್ಸ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಷ್ಟಿದೆ 5 minus 3x plus 2x, right? So force is changing at each and every point. So along displacement ಅಲ್ಲಿ, so x is equals to 1 ಇದ್ದಾಗ 1 force ಬರುತ್ತೆ, x is equals to 2 ಇದ್ದಾಗ 1 force ಬರುತ್ತೆ, 3 ಇದ್ದಾಗ 1 force and 4 ಇದ್ದಾಗ 1 force. That means each time displace ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ force ಏನಾಗ್ತಿದೆ ವೇರಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅಂತ ಫೋರ್ಸ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್, right? So constant ಇಲ್ಲ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So in the variable force ಅಲ್ಲಿ displacement ಆಗಿದೆ. So final position minus initial position, so that we taken as the displacement. So that is 4 meter. So ಎಷ್ಟು displace ಆಗಿದೆ 4 meter. So ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು work done, right? So initially considering the small displacement, so ಈ terms ಮತ್ತೆ values ನೆಲ್ಲ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So force apply ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So force apply ಆಗ್ತಿದ್ರೆ displace ಆಗುತ್ತೆ. Initially we consider for the small displacement, right? So small displacement we can take that one as dx. So ಸ್ವಲ್ಪ displace ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ work done ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, right? So again from the definition of the work done, so work done, small change in work done is equals to force into small change in displacement. So this is why, because the force is varying. So force ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ. So initially we considered for the small, right? So we need to find the total work done from x is equals to 0 to x is equals to 4, right? So total work done for variable force W, that is equals to integration. So ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ 0 ಇಂದ 4 ವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ 4 ಇರುತ್ತೆ, right? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ is equals to integration of limits 0 to 4 into dw. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂತೀವಿ, ನಾವು ಸಮೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಸಮೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅಂತ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗೋದು ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸಮೇಷನ್ ಬಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ 0 to 4, right? So work done W is equals to integration of 0 to 4. So dW ಗೆ ನಮಗೆ ರಿಲೇಶನ್ ಏನಿದೆ F into dx, right? So F into dx. So F ಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, right? So limit 0 to 4. So F ಗೆ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು 5 minus 3x plus 2x square into dx. So now we need to integrate equation. So ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So general formula for the integration of x power n dx. So last previous chapters alla differentiation ಇತ್ತು. So this is integration. Integration is ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಏನಿದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ integration. So small value ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. So total value find out ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ integration ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So total value ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. So small value find out ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ differentiation ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು small value. So small value ಇಂದ larger value find out ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ we need to use the integration. So formula for the integration of x power n dx, that is equal to x power n plus 1 divided by n plus 1, right? So ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ so integration of 5. So individual ಆಗಿ ನಾನು ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು, right? So 5 into 1 ಏನು ಬರೀಬಹುದು 5. So 1 ಅನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು 5 into x power 0. So x power 0 value ಏನಾಗುತ್ತೆ 1. So 1 into 5, again we getting the same value 5, right? So now this is in the form of 5 into x power 0 dx. So ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ
So 5 constant is there, so we can take 5 outside. So x power 0 dx, right? So 5 into formula is the x. So x0 is the asterisk x ಅದೇ ತರ ಬರೀತೀವಿ. So nth ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಿದೆ 0 ಇದೆ. So 0 plus 1 divided by 0 plus 1, right? So 0 plus 1 is 0, 1. So x power 1 is x power 1 ನ ಏನು ಬರೀತೀವಿ x divided by 1, that is equals to 5x, right? So integration of any constant, always that value giving what x. So ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ x, that is with respect to x ಮಾಡಿದ್ರೆ x, with respect to t ಮಾಡಿದ್ರೆ t, right? So but differentiation of constant ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Differentiation of constant ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರ್ತಿತ್ತು, but integration of constant ಮಾಡಿದ್ರೆ we getting the variable, so that is x, right? So now we can write here 5x minus, so 3 as this constant. So second term ಅಲ್ಲಿ x ಗೆ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1. So formula ಏನಾಗುತ್ತೆ x power 1 plus 1 divided by 1 plus 1, right? So plus 2 asterisk. So in the second equation, n power value is the n value 2. So formula ಏನಾಗುತ್ತೆ x power 2 plus 1 divided by 2 plus 1. So limit is 0 to 4. So in the final equation we getting 5x minus 3x square divided by 2 plus 2x cube divided by 3. So ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ x ಪವರ್ 0 ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ x ಪವರ್ 1 ಇದೆ. ಸೊ x ಪವರ್ 1 ಇದ್ರೆ x ಪವರ್ 2, x ಪವರ್ 2 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ x ಪವರ್ 3. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ x ಪವರ್ 4 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ x ಪವರ್ 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ x ಪವರ್ 1 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ x power 2 divided by 2, x power 2 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ x power 3 divided by 3, x power 4 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ x power 5 divided by 5, right? So 5x minus 3x square. So now substituting the limits or applying the limits. So w is equals to, first we need to substitute the upper limit. So maximum value na ನಾವು ಏನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ upper limit. So ಕೆಳಗಡೆ value na lower limit. So upper limit minus lower limit. So 4 minus 0 minus 3 by 2, 4 minus 0 whole square plus 2 into 4 minus 0 whole cube divided by 3, right? So 4 minus 0 is 4, so 4 5s are 20, right? So minus 4 minus 0 is 4, so 4 square is 16, 16 by 2 is 8, so 8 3s are 24, right? So plus 4 minus 0 is 4, so 4 cube, 16 4s are 64, so 64 into 2 divided by 3, right? So 3 2s are 6, 3 ones are 3.33, right? So 20 minus 24 minus 4 plus 21 into 21.33 into 2, so that is 42.66, right? So plus 42 minus 4, that is 37.44. 3 4 6 plus 4 10 10 correct idana wrong idana 38.66, right? So work done 38.66 joules.
ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇದು ನೆನಪಲ್ಲಿದೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Next, third problem. A particle moves from a position vector r1 that is equals to 3i cap plus 2j cap minus 6k cap to position 4i cap plus 6j cap minus 3k cap 15i cap plus 13j cap plus 9k cap under the action of force, under the action of force 4i cap plus j cap minus 3k cap Newton, calculate work done. So ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಗಳು ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 5 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ moving from one position to the another position. So when force is acting on that particle, so they given the position of the particle, initial position, and after applying the force it changes its position to r2. That means they mention in the vector form. So vector form are put in the right. So along with that force also they given in the vector form. So we need to find the work done, right? So given position vector r1 that is equals to 3i cap plus 2j cap minus 6k, and vector r2 that is equals to 14i cap plus 13j cap plus 9, and also they given the force vector f is equals to 4 plus j cap minus 3k cap, right? So in calculate ಮಾಡಬೇಕು to find work done W, right? So formula ಏನಿದೆ ನಮಗೆ work done W is equals to Fs cos theta. So Fs cos theta is the definition of the scalar product or dot product. So that's we can write F dot S. So F is the force, S is the displacement. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆನಾ? ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. First we need to find the displacement, shortest distance between the final position to the initial position. So that we can 8i cap plus 13j cap plus 9k cap minus r1 vector is minus 3i cap minus 2j cap plus 6k cap. So minus into plus ಇರೋದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ minus 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 into minus plus, right? So 14i cap minus 3i cap, so that means 11i cap. So 13j cap minus 2j cap, that is plus 11j cap, right? So plus 9k cap plus 6 15k cap. So this is what the displacement vector. So ಇವಾಗ ನಮಗೆ force in vector ಸಿಕ್ತು, displacement vector ಸಿಕ್ತು. So dot product. So substituting here 4i cap plus j cap minus 3k cap dot 11i cap plus 11j cap plus 15k cap, right? So I dot I ಯಾವಾಗಲೂ 1 ಇರುತ್ತೆ.
So I dot j 0, I dot k 0. So only we can multiply I with respect to I, j with respect to j, and k with respect to k. Right? So 4 into 11, 44. So plus into plus. So 1 into 11, 11. Minus into plus, minus. So 3 into 15. So 15 threes are ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 45, right? So plus 44 minus 45 minus 1. So minus 1 plus 11, 10 joules, right? So ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so again 4i into 44 I dot j. So I dot j ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. So 4i into 15. So 60 into I dot j ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. So ಅದಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ax ಮತ್ತೆ bx, ay by, az bz. So dot products. So ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. So otherwise we can also find in another method, right? So work done के formula ಏನಿದೆ ನಮಗೆ W is equals to F S. So that is magnitude of S and magnitude of S. So ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಲೆಂತ್ ಅನ್ಸಬಹುದು. So ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ simplification. So magnitude of force F, that is equals to under square root of 4 square plus 1 square plus of minus 3 whole square, right? So 16 plus 1 plus 9, right? So extra is root 26, right? So similarly, displacement S, that is equals to theta ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ theta 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 11 square plus 11 square plus 15 square. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿ ಆಗುತ್ತೆ, right? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 11 square 121 plus 121 plus 15 square 225. Hmm? 467, right? So that is under root 26 into 467. Multiply ಮಾಡೋದು but theta value ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. So theta value ಕೊಟ್ರೆ we can use this method. So theta ನಾವು 0 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು, right? So because we have the relation W is equals to Fs cos theta ಇರುತ್ತೆ. So theta value ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. So if theta is equals to 0 degree ಅಂದ್ರೆ so Fs, right? So but theta 0 ಇರಲ್ಲ, so some other angle ಇರುತ್ತೆ. So simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ but ಈ ಮೆಥಡ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. In case of theta ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ you can choose this method also, right? So these are the problems on work. So these two three types is the work ಅಲ್ಲಿ problems. So ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ in vector method ಅಲ್ಲಿ, next normal in scalars ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ regarding work, so it can not be doubt, right? So next energy, right? So fourth problem, a body of mass 50 kg has a momentum of 1000 kg per second. Calculate its kinetic energy. So ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 50 kg and they mention the momentum 1000 kg per meter square. So here we need to find the kinetic energy. So ನಮಗೆ kinetic energy ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರೋದು so k is equals to half mv square, right? So ನಮಗೆ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ but v ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. So in place of v they mention the momentum, right?
So given m is equals to 50 kg and momentum is denoted by p, that is 1000 kg meter per second. So to find kinetic energy, right? So again, the relation between the kinetic energy and momentum. So our relation use module, we can find the kinetic energy, right? So that is k is equals to p square by 2m. You can derive, right? So k is equals to half m p, that is equals to m into v, right? So half p square divided by, so ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ p square divided by 2m. So ಇದು ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ಲ, momentum 1000 square divided by 2 into mass 50, right? So that is 10 power 3, that is 6. So 50 into 200, that is 10 power 2, that is 10 power 4. So kinetic energy get again unit is joule. Joule ಬೇರೆ energy. So 100 na 10 power 2 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. If it shift to the numerator 6 minus 2, we getting 4, right? So that is 10,000 joule. It's a simple problem, but ಎಲ್ಲಾನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Right. Fifth problem. A block of wood of mass 2 kg is lying on the frictionless table. A force of 8 Newton is applied on it for 10 seconds. Calculate its kinetic energy. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. It will rest on the horizontal smooth surface. So that object having the mass 2 kg, right? So it applies a force of 8 Newton. So 8 Newton ಅಷ್ಟು force ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, act ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ act ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ up to 10 seconds, right? So force ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Object initially ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So that means ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ its initial velocity u ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. So after 10 seconds it displaces, so it has some velocity v, right? So kinetic energy formula is k is equals to half m v square, right? So mass of the object goes 2 kg, but we don't know about v. So first we need to find the v, right? So given m is equals to 2 kg, right? So force 8 Newton. So time t is equals to 10 seconds. It is to find k, right? So from equations of motion we can find the value of v. So before going to that, so force act ಆಗ್ತಿದೆ, object displace ಆಗ್ತಿದೆ, that means object getting accelerating. So velocity change ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ object ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, accelerate ಆಗ್ತಿದೆ. Again from the Newton's second law of motion, F is equals to ma. So force they given 8 Newton. So mass of the object is 2. So from this we can find the acceleration 4 meter per second square, right? So from equations of motion, initially the object is at rest, so it changes its velocity to v. That is v is equals to u plus ad. So v is equals to u is 0 plus acceleration is 4 into time is 10. So velocity of the object is 40 meter per second.
right? So substituting here half, so mass is 2 into 40 square. So 2 get cancelled, 40 square, that is 1600 joules. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಆ ಲೆವೆಲ್ ನ ದಾಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ಟೂ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಈ ಕೇಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲಾ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಒಂದ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಿಟ್ರು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಏನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೈಟ್? So sixth problem. The potential energy of a certain spring when stretched through a 10 centimeter is 5 joules. Calculate the amount of work that must done to stretch it through addition distance of 10 centimeter. Right? So first question ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So question ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, right? So question ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, the potential energy of a certain spring when stretched through a 10 centimeter is 5 joules, right? So calculate the amount of work that must done to stretch it through the additional distance of 10 centimeter, right? So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟೂ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಒನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, right? So it is connected to some object of mass 1, right? So ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 5 joules ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಡನ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ಅಡಿಷನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಗೇನ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫರ್ದರ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮೀನ್ಸ್ the spring gets elongating. So spring elongate ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ
we know that potential energy formula in a stretched spring, that is equals to half kx square, right? So potential energy of a stretched string is equals to half kx square. So ಇಲ್ಲಿ mgh ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, right? So potential energy of a stretched string is equals to half kx square, where k is a spring constant. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ spring constant ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. So first case ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ up to here. So ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ potential energy ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So displacement ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10 centimeter, right? So p ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. From that we can find the value of k, right? So p is 5, that is equals to 1 by 2 k into x. So x is given in centimeters, so that we need to convert to meters. So 10 into, so this plus 1 is the minus 1 is there, so that becomes minus 1 whole square, right? So k is equals to 10 divided by 10 power minus 2. So if it goes to the, its value become 10 power 3, right? So 1 plus 2, it becomes 3. So again find out ಮಾಡಿದ್ವಿ. So ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ another 10 centimeter, that means total ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿರೋದು 10 plus 10 20 centimeter, right? So ಇಲ್ಲಿ potential energy ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು initial potential energy ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ final, right? So considering the potential energy, that means we need to find the potential energy in the second case, right? So Pf, that is equals to half kx square, right? So spring constant value same irutte. So first case ಅಲ್ಲಿ spring ಏನು ಇರುತ್ತೋ, so second case ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ spring same ಇರೋದ್ರಿಂದ k value ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ same ಇರುತ್ತೆ, right? So 1 by 2 into 10 power 3 into, so x value ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ change ಆಗುತ್ತೆ. So x value ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ 20, right? So that is 20 into 10 power minus 2 whole square, right? So 1 by 2 into 10 power 3 into, so this we can write 2 into 10 power minus 1, so 4 into 10 power minus 2, right? So 2 to the 4, so 10 power plus 3 minus 2, we get 10, so 10 into 2 20 joule. So potential energy initially ಎಷ್ಟಿತ್ತು 5 joules ಇತ್ತು. So final potential energy ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗೆ 20 joules. So ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು, ವರ್ಕ್ ಡನ್. So ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ, from initial to final. So in between ಏನು ನಮಗೆ potential energy ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು find out ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. So from work energy theorem, so work done, that is equals to change in either kinetic energy or change in potential energy. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು potential energy find out ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ Pf minus Pi, that is 20 minus initially ಎಷ್ಟಿತ್ತು 5, right? So work done is 15 joules. So this is from work energy theorem. So work energy theorem ಅಲ್ಲಿ work done is equals to change in kinetic energy or change in potential energy. ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು work energy theorem ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, right? So next class we will discuss problems on power. So up to work ಮತ್ತೆ energy ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ. So ಈ 6 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಾಟಾ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ರೈಟ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.